So, good morning, African. Thank you for joining us on this platform. So, following our awareness session that we have did in this couple of days. So, just to give you an overview of the COVID-19 pandemic in Mauritius. So, as a last from yesterday to date, so we have from 5th of March, we got 327 cases in Mauritius. So it's quite alarming. And from this, we got 53 patients have been cured, but still active cases, which is still under treatment, is 274 people. So it's quite alarming in Mauritius. So if we take a case, now if we refer to our bank level, so from bank level, we have a 400 plus headcounts. So following our campaign, so we got around 147 people who has registered through our Google form to get vaccinated. And roughly, we have been able to have 108 of our staff who was really interested and have been vaccinated. So to give you more awareness on this importance of the vaccine, so we are pleased to welcome Dr. Lam, who has accepted our invite to give us a full more details on the importance of the vaccination. So I will leave the floor to Dr. Lam. Dr. Lam, good morning. Thanks for accepting our invite. So I leave the floor to yours. Thank you. Okay. Good morning, everyone. It gives me great pleasure to be able to participate in this webinar. We are all in the same boat. We are facing a second wave in Mauritius, and we all have to get out of it safely and get back to normal. And to be able to do that, we have to do two things. There's no way out of these two things. First of all, get vaccinated. And secondly, continue our gestes barrières as you all know how to do it. And that's extremely important. So let me get a start and talk to you about COVID-19 vaccines. And I'm going to talk to you primarily about the vaccines which are available in Mauritius or which will be available in Mauritius, and just talk about the development of these vaccines, the phase 1, 2, and 3 trials, so that you know about the safety, about the efficacy of the different vaccines. So let's start. Can I have the first slides, please, Sanjay? Yes, I'm just releasing the slide, please. 1 minute. Yeah, see. Ça ne fonctionne pas. Oui. Is from Pfizer and Moderna, and that's called mRNA vaccines. We don't have them in Mauritius yet. What we have are vector vaccines. Do you hear me? Yes, yes. Can you hear me? Yes, sure, I hear you. Okay, so I continue then until I get my slides. So what we have in Mauritius are the vector vaccines, but also a new technology vaccines. And what we also have are the so-called inactivated vaccines using old technology, but technology which has been test proven. It works, and this is why we are using these vaccines in Mauritius and also in many countries in the world. If you see my first slide, which will be coming up shortly, you will see a graph. The graph shows you that when you get the vaccine, you will get protection, you will get antibodies, and then the antibodies and the protection will fall over time, and we will need to have another booster dose some month later. How long will the protection last after we have completed our vaccination? This remains to be known because we don't have enough time to know exactly how much the protection will last. But
be reassured, but it will last many months. But right now, here we go. So I talk about the 3 types of vaccines represented on the right-hand side of the slides with the free genetic material. Okay, no, let me control the slides. I will, okay. Okay, the graph shows as when you get the protection from the vaccine, the protection will develop slowly, will reach a peak after a few weeks, and then the protection will fall gradually because the antibodies will diminish in your system, and then eventually we will all need a second dose or a booster dose. Now, are they necessary? The clear answer is yes. How safe are they? I will tell you during my presentation. How effective are they? Again, it will be covered in my presentation. Is anyone better than the other? Again, it will be covered in my presentation. And the last question is, can I choose? At the moment, the clear answer is no. In Mauritius, you cannot choose your vaccine. You will get what is offered to you. There are 2 ways out of the pandemic. Strategy 1, we call it an exit strategy. And we all know that the virus needs a host, human beings, to multiply. If we stay away from social distancing, from wearing masks, the viruses cannot multiply, and the viruses eventually die and disappear. This is a reason to lock down, and this is why lockdown works very well. This is what we have done in Wuhan. It was quite harsh, but it proved to be very effective. It was less harsh in Mauritius, and we all witnessed it last year, and it worked. The problem with lockdown, the problem with the exit strategy is that not everybody agrees to do what needs to be done during lockdown and for the exit strategy. We all have to do the same thing at the same time because the world is a global village. But lockdown means loss of livelihoods, etc., which we won't go over. So this is why the strategy 2 has been adopted in many countries in the world. We want to combat the virus. This is why you have heard last year, treat the illness, flatten the curve, use antivirals, talk about ICUs, ventilators, and so forth. We have the money and technology, and we can develop effective vaccines. Why did I put money in my presentation? Because money did make a lot of difference. Money from the US, from the Operation Warp, they gave money to Moderna, and Moderna got the vaccine, the new mRNA vaccine, thanks to the money. And I talk about money because this is the purpose of the bank, to lend money to individuals, to companies, for us to make development. And this has succeeded in the case of the vaccine for combating the COVID-19 virus. Unfortunately, we all underestimated the virus. This proved to be very costly. There are many casualties in the world and many preventable deaths. Focus on the word preventable. These deaths are preventable. We can do things to prevent death. And this is what we all need to do. We all need to contribute to prevent death. We won a battle with effective vaccines, but the enemy is tough because of the variants. The war is not over yet. Let me tell you about vaccine development. A typical vaccine development, it takes many years. From laboratory testing to phase 1 to phase 2
and phase 3 trials. Phase 1, they do the test on healthy individuals because they don't know how safe they are. They use only a few individuals to test the vaccines on. And then if it works well, if it's proved to be safe, then they go to phase 2. And phase 2, they involve individuals who are slightly older, who have got some illness, and if elderly or patients or individuals with illness can tolerate the vaccines well, then they move on to phase 3. And as you see from my slides, it takes more than 10 years to develop a vaccine. But what has happened for COVID-19 vaccine development, we had to go very fast because there is an urgency to develop the vaccine. But despite the emergency, the urgency, the vaccine development still went through the preclinical, phase 1, phase 2, and phase 3 clinical trials. So it was all squashed in less than 1 year. And note that large numbers of the vaccines were produced well before phase 3 trials were completed. And some vaccines are even being used without having all the results of the phase 3 trial. And then, of course, we need regulatory review and then approval of the vaccine. With COVID-19 vaccine development, because it happened so quickly, all the vaccines are not yet approved, but they are given approval for emergency use only. And this is something you need to understand. What does emergency use approval means? It means you can use it only if there's an emergency. Do we have an emergency? Yes, the virus is killing many of us around the world. Also, livelihoods are lost because of lockdowns and so forth. So this is an emergency. Do we have other medications other than the vaccine to treat the virus, to overcome the pandemic? The answer is no. We need the vaccines. And this is why we are using the vaccines on an emergency use mode only. Now, Operation Warp has speeded up the vaccine development. The federal government in the US has given a lot of money out to pharmaceutical companies for the vaccine to be developed quickly. And indeed, that worked. Pfizer, BioNTech came out with a very good vaccine in less than 1 year. This was unexpected, and hats off to the company who did it. And as you know, this is a new technology vaccine. It's an mRNA technology vaccine. The phase 3 clinical trial was published on the 10th of December last year. This phase 3 clinical trial is peer-reviewed and published in a reputed journal, New England Journal of Medicine. And it was given the emergency use authorization from the FDA in December 2020. And what is also very reassuring about this vaccine is that it has got the real world data from Israel, which shows that the vaccine is effective and safe. I would just like to go over what Pfizer did. Pfizer was already working on an mRNA vaccine. So when COVID-19 appeared last year, the CEO of Pfizer got the scientists together and said, you know, your mandate is to get the vaccine made. Don't worry, resources are unlimited. Just ask, you will get what you want, but get the vaccine developed. Do not focus on potential barriers. It's better to do something that may seem impossible. If you don't succeed, don't worry. You still or will have done something great. And Pfizer
did not depend on the federal money from the federal government. Pfizer has got a lot of money, and Pfizer has budgeted $1 billion for the vaccine development. But Pfizer knew very well that it would not be possible on his own. And in Pfizer, there are many departments. And this director of global lead vaccines, external science and innovation department, her job is to go around different companies in the world and see how they are doing as far as research is concerned. And she came upon a little known biotech company in Germany called BioNTech. This BioNTech had no experience in vaccines whatsoever. They were doing work mainly on cancer research, which also used mRNA technology. And in August 2018, remember the date, August 2018, well before the COVID-19 pandemic, Pfizer and BioNTech began work on an mRNA-based flu vaccine. This is BioNTech, husband and wife, both doctors, scientists, and they founded the company BioNTech. And they are immigrants from Turkey, and they are second generation in Germany. And thanks to them, the phase 3 trial was published. Now, look at the bigger of the two graphs. You will see at the bottom almost a straight line. This is the line showing that the people who got the vaccine. The blue line, which is going up, is the people who got the placebo. So the placebo group and the vaccine group, they were matched. And on the y-axis is the prevalence or the amount, the number of individuals who got the COVID-19 disease. And as you can see, those who were vaccinated, hardly any got the COVID-19. Those who were not vaccinated got the COVID-19. So this trial shows clearly that the vaccine works. Furthermore, the phase 3 trial showed that it is quite safe because during the trial, they monitored safety as well. And then we got the real world data from Israel. This is a case control study. As you see, over about 600,000 people were vaccinated, and they were matched with unvaccinated controls. And to cut a long story short, after 2 doses of the vaccine given 21 days apart, there were 94% reduction in symptomatic cases, 87% reduction in hospitalization, and 92% reduction in severe cases. I repeat, 92% reduction in severe cases. It's not 100%. So even if you have done the vaccine, you are not protected 100% against COVID-19. This is why even if you have got the vaccine, and a good vaccine with high efficacy, you still have to keep up with your gesture barrier, wearing masks, social distancing, sanitizer, and so forth. So the couple from Germany who discovered the mRNA technology, which made the vaccine possible, they received the Germany's highest honors, and they were at the forefront. The chancellor stayed behind, and she refused to go in the forefront because governments know well that they have not done very well in containing the pandemic. But this is not our concern. What we want now is to get out of the pandemic and get vaccines and get vaccinated. Now, I just talked to you about the new technology vaccine.
countries who do not have the technology, they went for the traditional inactivated vaccine technology. They have been doing it for many years. They have done it for flu vaccine, for hepatitis A vaccine, for polio vaccine. All three are in use at the moment, and they work, so we went for it. And Sinopharm, in August 2020, before Pfizer presented their data, they did phase 1 and 2 trials, and that was published in the Journal of American Medical Association. No serious side effects and antibodies were produced. And then it concluded that efficacy and longer-term adverse effect assessment requires phase 3 trials. And phase 3 trials, the one which was published was done in United Arab Emirates. And on 31,000 people, it showed 86% efficacy. United Arab Emirates was so impressed that they give emergency approval for use of the vaccine on September the 14th, and then went ahead to give full approval, not emergency use only. They give full approval in December 9th. Even the Chinese government was taken aback because they published their data much later, and the Chinese government only approved the vaccine at the end of December last year. And they had in China 79% efficacy. The problem with this vaccine is that comprehensive data has not yet been published. And I can tell you, I don't think it will be published in the few weeks or few months. And the reason it will not be published, I will show you in my following slides. First of all, Sinopharm vaccines, they have been in use for many months now. In Dubai, they have used it for over 6 months. And now Dubai is open for tourism. In Bahrain, they have been using it for over 6 months. And look, Formula One took place only a few days ago. Seychelles, they were vaccinated with Sinopharm vaccine and also with Covaxin vaccine subsequently. And Seychelles are open to tourists. No quarantine required for tourists going to the Seychelles. So the question which everybody asks is, if these governments are successful, they are doing what is the objective, which means that opening their borders for life to go back to normal, and they don't seem to have any major problems at the moment, and touch wood, I hope they don't get any problems, then forget about the data. Because if you look at data, it might confuse the public even more, as I will show you shortly. Now, talking about Bahrain, you know, in Bahrain, there are many vaccines available, not only Sinopharm, because after Sinopharm, Pfizer got approved, AstraZeneca got approved, and now they have Johnson & Johnson, and they also have Sputnik. There you can choose which vaccine you want to have. You don't have to pay for the vaccines. It's given by the government, but the inhabitants in Bahrain, they can choose. And surprisingly, the inhabitants, you would think that we would choose vaccines with the highest efficacy, with the greatest data published and so forth. No, it's not the case. For example, if there are inhabitants which don't believe too much in new technology, which have not been tested for long enough, they will go for all technology. If they have got allergies, they will go for the inactivated vaccines, which is less allergic than the new technology vaccines.
So as you see, vaccines are vaccines, and at times you must not be too choosy because we do not have enough information about the long term, about the duration of antibodies, of protection, and so forth. This is a virus. Inactivated vaccine use a whole virus to develop the vaccine, whereas mRNA vaccine and vector vaccine, they use only the spike proteins. And vector vaccine, they need a inactivated virus to bring the genetic code into us in form of vaccine. And vector vaccine, we have AstraZeneca, which you know very well. This is the very first vaccine we had in Mauritius. Sputnik also is a vector vaccine. We will get it in Mauritius as well, I understand. And then we have the latest Johnson & Johnson vaccine. And the great advantage of Johnson & Johnson, it is only one shot. One shot and you are protected for many weeks and months. Let me just talk to you about AstraZeneca Oxford University vaccine. This is a very good vaccine. It is very safe and it is very effective. But with data, there have been some problems. It was an early front runner. Why? It's a low price vaccine compared to the Pfizer one. It can be stored long term at fridge temperatures, and it is important for vaccinating the world. But the rollout was bumpy because of South African variants, reporting that they are ineffective in South Africa, blood clots in Europe, and latest is that the US accused AstraZeneca of failing to include updated data in its initially released data. So transparency were queried by Europeans and US. And all this is not good for us, the lay people, because it puts doubts, and to roll out the vaccine as we should do, it just put a break to it. And you go about AstraZeneca. On the 23rd of November last year, press release quoted the efficacy to be 70.4%. The sites were UK, Brazil, and South Africa. That's where the trials were done. The blended average was 62.1%. And this is what was quoted by the WHO. And then they said, there were two groups, and US said, Oxford said, it's a struggle to get data from Oxford in a format acceptable to the FDA. To get a long story short, to get data for presentation, for publication, at times it's very tough. And you might lose time if you want to wait for all the data to be published, to be accepted before using the vaccine. But at the same time, of course, and that's extremely important, governments must make sure that they give vaccines to the population, and then they must ascertain that these vaccines are safe and effective and does the job. And let's now talk about Sputnik. Sputnik, if you look at the left-hand side, that phase 3 trial was done on 20,000 participants. And whereas Pfizer, the participants were double that number. And you see, the Sputnik showed that they are equally good as Pfizer as far as efficacy is concerned. So this is why the Sputnik vaccine has been approved for use in Mauritius. Now, let's talk about Covaxin. Covaxin is an inactivated vaccine.
on the 3rd of January this year, it was given emergency restricted use in India as part of mass vaccination campaign in India, because there were many COVID-19 cases in India. Initially, it was used in a clinical trial mode only, which means as part of a phase 3 clinical trial. 25,000 subjects, half of them received vaccine and half of them received placebo. And then they followed up these subjects to see how many of them got COVID-19 and how many did not get the disease. And when they have already decided that they are going to do the final analysis when they get 130 cases. But we also agreed that we will do 2 interim analyses before the final analysis. And the first interim analysis, as you can see on my slide, that was done when they had 43 cases of COVID-19 among the 25,800 subjects involved in the trial. As you can see, out of the 43 cases, 30 were in the placebo and 7 only in the vaccine. So if you calculate the efficacy, that comes up to 81% efficacy. This is why, after publication of the first interim analysis, they stopped the clinical trial mode, and they approved the vaccine for emergency use, well before second interim analysis and final analysis are published. If you look at the graph, which I have borrowed from Pfizer, but don't look at the big graph. Look at the small one, the one above. So the first interim analysis is looking good, in that the 2 lines are moving apart, which means the vaccine arm, the red line, is almost flat, whereas the placebo, the group which did not get the vaccine, is going up because of getting the disease, because we have not been vaccinated. And hopefully it will continue like Pfizer, like the big graph, and the 2 lines will continue to move apart. It's only then that we can be 100% sure that the Covaxin is effective, as I have just quoted. But it's looking good. And from experience, we feel that this is what will happen, but the 2 lines will continue to diverge. And this is why Covaxin has been approved in Mauritius, and it is being used at the moment. And this is my last slide. So from the bottom, the graph. So the message I'm passing is, do your vaccine, get vaccinated, and don't think too hard at the moment about the efficacy and how long you will get the protection, because we know that all the vaccines which we will use in Mauritius will have efficacy to protect you. How long the protection will last, nobody knows yet. Having done the vaccine, as you can see, you still need to wear masks. That's very important. And the 3 balls or genetic material, which you can see on the right-hand side, 1 means social distancing. The other one means sanitizer. And the one in maroon, what do you think it represents? Anybody can tell me what it represents and what
I want to tell you is to be mindful. Practice mindfulness. That's very important because we are living in a very stressful situation. We are not used to wearing masks. We are not used to social distancing. But these are extremely important for us in Mauritius to get out of the second wave, to get out of the pandemic, to open our borders, to go back to normal living. Thank you. Thank you, Doctor. Thanks for this very valuable and interesting presentation. So now I give the floor also to our participants. They can share their questions through the chat box. But meanwhile, I have a few questions that has already been shared from our participants. Doctor, as you can wish to change the medium of communication languages, it could be in French, Creole, or English. So let's say someone who has already been vaccinated, who got their first dose, how many months the person needs to get the second dose? Because we noted that from different brand of vaccine, the time frame is different. Any reason on that, please? Oui. Là, beaucoup cause vaccin qui est disponible à Maurice seulement. Right? D'accord. Nous commençons par AstraZeneca. Un paquet entre nous, nous fait vaccin AstraZeneca. AstraZeneca, quand nous finissons, fait nous première dose. Nous causons première dose, hein, AstraZeneca. Nous pouvons gagner maximum protection environ 4 à 6 semaines. OK. D'accord? Après, sa protection-là, sa anticorps dans les corps-là, il commence à diminuer. Après, nous devons faire une deuxième dose entre 8 à 12 semaines. Mais nous finissons troisième 12 semaines, à cause quand nous faisons ça deuxième dose dans 12 semaines, ça peut augmenter nos anticorps, ça peut augmenter nos protections et sa protection peut durer pour plusieurs mois encore. Mais par contre, pour Covaxin qu'ils peuvent faire actuellement, il n'est pas pareil du tout. Il n'est pas pareil dans le sens que deuxième dose, bien faire dans 4 semaines. Et pour gagner maximum protection, je besoin attendre plusieurs semaines après deuxième dose pour gagner sa protection là. C'est la cause ça même qui me dit, même je ne fais un vaccin, bien qu'on dit sa geste barrière là. Sa geste barrière là, il est super, super. Et monsieur le docteur, let's say la personne finit par ce deuxième dose, c'est-à-dire là, la personne gagne sa première dose et même deuxième dose. Il finit fully vaccinated. Et deuxième vaccin, à partir de combien de mois il prend l'effet dans l'écho de la personne, ce immune système, comment se travaille, et si jamais il still un risque de contaminer le virus COVID-19. Alors, le risque de contamination est toujours là. OK. C'est la cause simple qu'ils ont besoin de protéger. Mais l'avantage de faire vaccin, c'est que si par malchance, je ne gagne ce virus-là, les causes anticorps pour protéger contre ce virus-là. Et je ne pas pour gagner complications du virus. C'est ça qui est important. Alors, le mot à retenir, c'est que si par malchance, après avoir fait le vaccin, je gagne ce virus-là, le vaccin-là pour protéger contre une complication, contre une sévérité de la maladie, qu'ils n'ont pas pour gagner. C'est à cause de ça qu'ils nous fait vaccin. D'accord. Et oui. Maintenant, pour AstraZeneca, peut-être nous vous avez fait un autre vaccin encore vers la fin de l'année. En Angleterre, je peux déjà penser pour faire un deuxième vaccin AstraZeneca vers octobre-novembre. Et là, en octobre-novembre, je peux gagner un vaccin mis à jour pour protection de tous les variants dans le monde. Parce que ce variant-là, il peut changer, il peut augmenter, il dépend des temps. D'accord. Pour Sinopharm,
qui ont servi à Dubaï, dans un pays du Golfe, je peux déjà monitorer un anticorps. Et je trouvais qu'après 6 mois, il y a certains qui ont anticorps commencent à baisser. Et à Dubaï, je peux même mettre une 3e dose de Sinopharm. Et Covaxin aussi, nous pouvons gagner un peu plus de détails dans le futur, mais à ce stade-là, n'est faire de gagner protection. Et puis, comme le temps de protection là pour durer, ça, personne ne peut pas dire pour l'instant. D'accord. Et oui, là, docteur, je trouvais qu'on le chatbot. Madame qui peut plan pour tomber enceinte dans les prochaines semaines, les prochains mois, je te dis, je ne peux pas faire vaccin. Si je as envie de faire vaccin, madame, je besoin de make sure je ne pas tomber enceinte dans les 3 prochains mois après 2e dose du vaccin. Just to be on the safe side. Ça, nous peut dire ça pour qu'il absolument serious to be absolument safe. Mais en Angleterre, par exemple, je te balance le pour et le contre. En Angleterre, madame enceinte qui fait vaccin AstraZeneca. Parce que ça, madame enceinte, là, pas bien, parce qu'on a frontliner. Je balance risk and benefits. Je trouvais que the risk is much smaller than the benefits. La cause c'est de faire vaccin. Mais Maurice, une instance qui n'est pas pour faire vaccin avec madame enceinte. OK, d'accord. Et est-ce qu'il est recommandé que quelqu'un, si un patient, il appelle ça, c'est transtomie patient, est-ce qu'il est recommandé de faire vaccin? Je ne sais pas ça Transtomie, c'est transostomie. Trachéostomie? Yeah. Non, ça, il faut dire moi bien pour me répondre à cette question-là. Hein? C'est que quelqu'un qui a une patient de trachéostomie, est-ce qu'il est recommandé de faire le vaccin? Non, il faut expliquer moi qui veut dire ça transostomie. Qui dans les patients là? Demande un peu plus de détails. C'est peut-être qu'il y a un problème à la gauche et il a fait une opération que là, il y a un tube passe à travers la gauche. Allez, alors, okay. Écoute-moi bien, hein? Ça cas-là, nous devons prendre cas par cas. Nous ne pouvons pas généraliser. Par exemple, un patient qui a une trachéostomie, nous devons connaître qui fait sa trachéostomie. Dans quel état il était. Mais en général, si l'état, en généralement, est bon, je suis capable de faire vaccin. Mais si l'état n'est pas trop bon, là, besoin attendre un petit peu. C'est-à-dire qu'il dépend cas par cas, dépend de la santé de la personne. Après ta question. D'accord, ok, c'est bon, c'est bien noté, docteur. Maintenant, docteur, nous connaissons qu'à Maurice, nous avons beaucoup de personnes qui toujours ont la diabète. Est-ce que quelqu'un qui fait traitement diabète, il conseille de faire le vaccin? La réponse est oui. Qui fait, au contraire, diabétique, c'est un groupe prioritaire, ça. Parce que quand je pour gagner ça, COVID-19 là, je ne souhaitais pas, je sens gagner complications beaucoup plus. Ça veut dire un diabétique, le groupe prioritaire pour faire ce vaccin là, pour gagner protection. Diabétique, peut un problème. Besoin faire vaccin. Peut-être là, nous avons un problème. OK. Et docteur, c'est que beaucoup de nous, ils startent de faire vaccin. Et post-vaccin, ils ont fini la fièvre, ils ont une tête, migraine, et donc ils ne vraiment faire l'effet. Et donc, ils vraiment une affaire atroce, qui même vraiment pressé le soir. Mais pourquoi dans certaines patients que des personnes après la vaccination, de l'écho différencié et non malade et non vraiment souffert? Alors, laisse-moi expliquer ça bien. Tu connais, dans les premiers 48 heures de temps, quand on finit de faire un vaccin, ça vaccin-là, il rentre dans l'écho et nous immune système commence à combattre contre
genetic code du virus là. Ce qui est arrivé, dans les jeunes surtout, notre immune système bien fort, bien actif. Ça veut dire que je peux développer anticorps beaucoup plus vite et en plus de grande quantité. Et quand ça arrive, je peux gagner plus la fièvre, je peux gagner plus de symptômes, je peux plus gagner plus. OK. Mais est-ce que aussi pour les personnes qui, let's say, qui souffrent les asthmes, du moins qui sont asthmatiques? Oui. Alors, 20 personnes qui souffrent asthmatique, première affaire, je besoin make sure que ça asthme-là bien contrôlé. Si asthme-là bien contrôlé, oui, je peux faire vaccin. Parce que, pas oublier, quand on dit qui est asthmatique aussi, je une faiblesse dans le système respiratoire, je à risque de développer complications et c'est nécessaire de faire ce vaccin. Mais quand je vais faire vaccin, je besoin make sure qu'il va sous contrôle. D'accord, OK. Et docteur, let's say quand quelqu'un finit de faire le vaccin, ce premier dose et deuxième dose, est-ce que le vaccin, c'est lifetime vaccination ou bien il y en a un moment d'expiration que l'immune retourne back à zéro? Ah, ça est une question que peut la réponse 100%, ça, hein? Mais moi, pour dire qui nous pensons pour l'instant, right? Nous pensons pour l'instant, c'est que ce vaccin-là, il peut protéger nous pendant plusieurs mois. Mais malheureusement, à nous dire à la fin de l'année, on a un variant qui pourrait entrer en jeu. Et un variant-là, capable de nous besoin une autre qualité de vaccin, ou soit un vaccin mis à jour. Là, nous besoin référer. Il y a un peu comme la grippe. Vous vous rappelez, il y a l'épidémie H1N1 d'Amoris. Après, par la suite, nous faisons un vaccin. Et nous avons toujours fait un vaccin tous les ans. Malheureusement, vous pensez que le vaccin COVID-19 pouvait un peu comme ça. Mais ce qui, moi, je espérais, bon, il n'est pas pour venir comme ça, il est plus bon pour nous, mais je pensais qu'il pouvait venir comme ça. Mais après, la science, vous mettez two in one. Donc, c'est un combo. C'est-à-dire, quand vous faites un vaccin à la grippe tous les ans, il faut inclure COVID-19 là-dedans. Parce que tous les deux, c'est un virus respiratoire. C'est bon, le gars, ça. Mais ne pas qu'on connaît. Non, mais évidemment, ne pas qu'on connaît. Ouais. Et docteur, et let's say si je prends quelqu'un, un patient, une personne, une finit faire sur AstraZeneca comme première dose, et finalement, pendant AstraZeneca, le marché, il vient faire sa deuxième dose. Est-ce qu'il va prendre le brand du peut-être Covaxin ou Sputnik comme deuxième dose? Pour l'instant, non. Hein, la question nous va une connaissance dire qu'il faut faire un même type de vaccin. C'est à cause de ça que quand le gouvernement a gagné 200 000 vaccins à AstraZeneca, quand nous finissons de faire 100 000, ça l'autre 100 000 là, nous réserver pour 20 patients qui finissent de faire sa première dose. Nous pas tous ça deuxième 100 000 là. D'accord, nous pas les qui gagnent problème en deuxième dose. OK. D'accord. OK. OK, c'est bien noté, docteur. Maintenant, docteur, nous avons aussi des personnes qui sont allergiques avec médicaments. Si je prends l'exemple, si quelqu'un est allergique avec amoxyl, est-ce que ça va personnel est recommandé de faire vaccin? Alors, allergie, il pose beaucoup de problèmes. Et il y a beaucoup de monde qui est allergique dans le monde et à Maurice. Mais allergie là, nous divisons en 3 catégories. La plupart d'entre nous, nous avons une allergie qui n'est pas sévère, une petite allergie. Par exemple, si nous mangeons crevettes, soit poisson, nous avons un petit gratté. C'est tout. Il n'y a pas une allergie sévère. De l'autre côté, il y a un petit monde qui a une allergie sévère. Par exemple, je prends un antibiotique, je gagne difficulté pour respirer, je la gorge serrée, et parfois je vais à l'hôpital, faire piqûre, je besoin même besoin rester dans l'hôpital. Ça type de personne-là, je ne peux pas faire vaccin. Après, il y a un groupe qui tombe entre les deux. Ce groupe qui tombe entre les deux là,
Ça, nous devons prendre cas par cas. Et ça groupe qui tombe entre les deux là, ça, les meilleurs, nous faire ça dans un milieu hospitalier, qui veut dire, si on a un problème, quand on fait un vaccin là, nous avons tout un moyen pour guérir sa réaction là, sa allergie là, au plus vite possible. Bien comprendre, répétez là, allergie pas sévère, le cas fait dans vaccination center. Allergie sévère, pas capable de faire vaccin. Entre ces deux groupes-là, il y a une allergie catégorisée comme moderate to severe. Ça, nous devons prendre cas par cas et nous devons faire dans un milieu sécurisé, un milieu hospitalier. D'accord. Et maintenant, docteur, c'est que là, pour l'instant, nous devons privilégier tout le monde fontaineuse. Mais quand il s'agit que nous besoin de nos enfants qui ont moins de 18 ans, est-ce qu'ils sont capables de faire le vaccin? Pour l'instant, non. La cause, ça vaccin-là, n'est pas autorisé pour faire dans un individu moins que 18 ans. Qui fait la cause, pas fin de faire aucun essai dans une personne moins que 18 ans, alors nous ne pas connaissons. Quand nous ne pas connaissons, nous ne pas faisons. OK. Mais dans ce cas, comment ça va pour être protégé par le social distancing, du sanitizer, et comment nous sommes capables de protéger nos enfants? C'est ça le grand problème. La cause des enfants, N, de ne pas capable faire un vaccin, D, de capable amener le virus de l'école aux parents. C'est à cause de ça que vous trouvez pas dans plusieurs pays où l'école fermée. Mais une firme pharmaceutique qui travaille sur un vaccin pour les enfants, mais jusqu'à maintenant, il n'y a aucun vaccin qui finit développé pour eux. Nous pensons peut-être dans l'avenir, nous pouvons recevoir, mais pas encore développer ce type de vaccin. D'accord. Ça veut dire virer, tourner. Là, malheureusement, pour l'instant, nous devons faire un geste barrière. C'est ça le problème. Virer, tourner, nous devons faire un geste barrière. C'est vrai. Les vaccins, important, ils protègent. C'est vrai. Ça veut dire que. Vous pensez que dans Sanjay, la plupart de vos staff employés, je ne fais le vaccin, vous pensez. Et comment moi te dire, docteur, c'est qu'au début même, là, une population de environ 400 plus de staff, c'est que nous avons à la rigueur un total de 100 employés qui reçoivent un vaccin. Mais peut-être ça, pour le mot final, qui vous un conseil capable de nous demander staff. Mais là, entre-temps, il y a une autre question, et docteur, c'est que peut-être un médicament, ça, si quelqu'un lit sous un médicament qui s'appelle anti-TNF, est-ce que c'est capable de faire le vaccin? Ah, ça, patient-là, une personne qui prend anti-TNF, bien penser cas par cas. Anti-TNF, c'est un médicament qui diminue l'immune système de la personne. Nous besoin connaître qui fait les penser anti-TNF là et tu connais, il y a qui peut faire, et il y a qui pas pour faire, mais ça, besoin prendre les cas par cas et ça docteur qui prescrit ça anti-TNF là, c'est lui-même qui besoin prendre sa décision là. D'accord, il peut connaître sa patient là bien et c'est lui-même qui peut prendre sa décision là. Dans la plupart du temps, capable, mais dans certains cas, pas pour capable. D'accord. OK. Et quelquefois, nous avons ici, des patients, j'étais toujours prendre un médicament, comment nous sont capables de faire l'effet de amoxicilline. Maintenant, nous trouvons dans une prévention quotidienne, s'il y a quelqu'un qui souffre peut-être acute kidney disease, c'est-à-dire qu'il y a un problème rénal, c'est n'est pas recommandé pour faire le vaccin, docteur. C'est qui raison qui une personne qui déjà souffre d'un problème rénal, il n'a pas besoin de faire le vaccin? Alors, une personne qui souffre, là, vous devez faire très, très attention, là, hein, une diamant acute.
Acute, ça veut dire une affaire qui commence à faire qui patient là à comme malade. S'il est acute, quand vous besoin make sure que patient là une bien dépisté acute maladie au moins 2 semaines avant de faire ce vaccin. D'accord? Mais un paquet de monde qui a chronique, qui a kidney disease en Maurice, il n'est pas acute, il fait des vignes chroniques. Un patient qui peut faire dialyse, par exemple, c'est un patient chronique. Ça va là, j'ai besoin de faire un vaccin à cause de ta risque pour des complications. C'est la cause simple dans l'hôpital actuellement. Les bons autres connaissent, nous pouvons faire un vaccin en tout le monde qui peut faire dialyse, tout le monde qui a chronique kidney disease, tout le monde qui est immunosuppresseur et 20 personnes qui souffrent de cancer. Bien sûr, à l'hôpital, l'avantage que nous avons, nous avons ce dossier de malade là, nous prenons des cas par cas. Ça va de malade là, pas qu'à faire de vaccination center, ça veut faire dans un milieu hospitalier. Bien sûr. Bien. Et peut-être, docteur, est-ce que un employé est capable de faire le choix, soit de faire AstraZeneca ou bien de faire Covaxin? Est-ce que à ce jour, nous sommes capables de faire un choix qui vaccin on veut faire? La réponse est non. La cause actuellement, nous pouvons faire Covaxin. Vous bien faire maintenant, à nous dire, l'employé là, il dit, il fait un petit peu malin, il dit, non, laisse-moi attendre AstraZeneca venir. Right? Mais quand vous connaissez AstraZeneca la venir, dans une semaine, dans 2 semaines, dans 1 mois, dans 6 semaines, Astra, où est-ce que scénario, dans l'hypertane, ça qu'on a regardé ce virus là, qui peut arriver? Vous comprenez là? C'est tellement là, Sanjay? D'accord, oui, c'est bien, vous entendez. Attention. Et docteur, c'est que non, maintenant, c'est bon. Et maintenant, quelques minutes devant nous, c'est qu'il y a beaucoup de questions qui sont arrivées, mais dommage que le temps est vraiment limité pour nous répondre à toutes les questions. Mais toujours une question là. Est-ce que vous essayez de demander au niveau technique, si va maintenant, une minute. Et entre-temps, docteur, moi, j'ai une autre question, c'est concernant vaccination. Toujours, c'est pour la population, c'est-à-dire au niveau Maurice, du SAFE, quel pourcentage de population Maurice besoin de faire vaccin? Vous connaissez, il faudrait pas trop fatiguer avec votre chiffre, 60, 70% ou whatever. Ce qui je besoin faire, c'est que je tout à faire vaccin. Si je tout à faire vaccin, les là vous pensez que vous pouvez arriver 70%. Si je calcule chiffre, là je peux dire les autres camarades à le faire, moi attendre un petit peu, là jamais ne pourra arriver 70%. Là, mettre dans l'esprit, tout besoin faire vaccin, si peine à contre-indication. Mais en général, nous pouvons target un chiffre de 70%, c'est-à-dire 750 000 Mauriciens besoin de faire vaccin. Nous sommes loin derrière ça, 750 000. Vous ne pouvez pas attendre, Sanjay. Oui, c'est que nous avons une population au niveau. Maintenant, c'est bon? Oui, là, c'est bon, attendez. Oui. OK. Nous avons 400 plus avec Afrigia, c'est-à-dire 400 plus Africains avec nous, que à ce jour, nous avons environ seulement 100 personnes qui ont fait le vaccin. Qui est le dernier mot maintenant pour dire avec les Africains? Moi, je peux dire, je tout profite de l'occasion à le faire vaccin pour protéger la famille, pour protéger les collègues dans le travail. Imaginez-nous, la plupart font vaccin, un des pas faire vaccin, je gagne
ce virus-là, je amène ça dans sa travail, là, dans le bureau. Je tout faisais de la quarantaine, ça. C'est un problème, là? Ça veut dire, bien marié, bouquet, entre collègues, entre famille, entre camarades, tout besoin faire vaccin. À moins il y a une contre-indication, c'est une autre affaire. Mais si un bien, il y a une contre-indication qui m'a fait mentionner, la réponse est bizarre faire vaccin pour une raison qui m'a fait énumérer. Et pas si moi tout seul dire ça. Hein? À la télévision, qu'est-ce que je peux faire en Europe, Australie, l'Amérique, partout dans le monde, je peux faire même affaires, je peux faire vaccin. Hein? D'accord. OK, c'est bien. D'accord. Docteur, et pour dire où, c'est que nous arrivons à la fin de notre émission. Et merci encore une fois pour tout le monde africain qui finit journée dans cette plateforme-là. Encore une fois, docteur Lam, pour accepter l'invitation. Et surtout, là, maintenant, M. Thierry Ballet, qui finit Saint-Dieu, je vous un grand merci au niveau de M. Thierry Ballet et Management Team. Et un grand merci de l'équipe de HR Team qui organise ça. Et aussi, moi, je vous remercie beaucoup Shivan qui nous donne tout le support technique. Mais docteur, moi, je vous un grand merci encore une fois. Et m'espérer que très bientôt, nous trouvons une équipe de Africains à 100% être vaccinés. D'accord. Merci. Oui. Au revoir. À bientôt, docteur. Et merci, bye bye. Et merci à toute l'équipe de Afrésia. Merci de l'écoutement. Si vous avez quoi conseil encore, je suis là toujours pour aider. Comment vous dire, nous sommes tous dans le même bateau. Nous devons faire ce qu'il faut faire pour sortir de cette vague-là, pour sortir de cette pandémie-là, et nous tous devons retourner à la normale dans les mois à venir. Merci. Merci, docteur. Merci. Allez, merci Sanjay et merci à tout le monde.